sé. Señor, necesito que se detenga ahí mismo. Está detenido. ¿Detenido? ¿Por qué? Solo intento llegar a mi oficina. Ha habido un reporte de una persona sospechosa que coincide con su descripción. Manos donde pueda verlas. ¿Sospechoso? Soy el profesor Davis, enseño aquí. Esto es ridículo. Dese la vuelta, señor. No lo haga más difícil de... La tarjeta de cheso sono verde cuando el Dr. Isaiah Grant abrió la puerta de su oficina en el edificio de Humanidades de la Universidad Whitmore. Eran las 9:47 p.m. de un martes, tarde, pero normal para el durante la temporada de mitad de trimestre. Acababa de terminar una reunión con tres estudiantes que tenían dificultades con sus trabajos de filosofía. Su oficina estaba en el tercer piso, el pasillo silencioso salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. Entró, dejó la bolsa de su portal y estaba a punto de encender la luz cuando oyó pasos detrás de él, rápidos, determinados. Hoy, de tan ahí mismo. Isaiah y Gyro. Un policía estaba en el pasillo, con la mano en el cinturón y una postura agresiva. ¿Puedo ayudar? El policía se acercó. ¿Qué hace en este edificio? La confusión de Isaiah fue inmediata. Trabajo aquí. Esta es mi oficina. El policía entrecerró los ojos. Necesito ver una identificación. El oficial Kyle Morrison había estado con el departamento de policía del campus de la Universidad Whitmore durante 8 meses. Y en esos 8 meses había compilado un registro que debería haber generado inquietudes inmediatas con los supervisors de capacitación del departamento y la oficina de diversidad e inclusión de la universidad. 7 quejas. 7. Quejas de estudiantes negros que habían sido detenidos mientras caminaban por el campus, interrogados sobre su estado de matrícula, seguidos hasta los edificios de dormitorios y acusados de invadir espacios a los que tenían todo el derecho de acceder. Quejas sobre Morrison exigiendo identifications a personas negras mientras que estudiantes y profesores blancos pasaban sin oposición. Quejas sobre el asumiendo que las personas negras en el campus eran repartidores, personal de mantenimiento o visitantes, en lugar de estudiantes o profesores. Una queja detalaba como Morrison había detenido a una estudiante de posgrado negra que entraba a la biblioteca por la noche, negándose a creer que estaba matriculada, a pesar de su identificación estudiantil válida. Otro lo describió siguiendo a un profesor negro hasta su auto, exigiendo pruebas de que no estaba robando propiedad de la universidad visible a través de las ventanas. Lo que sucedió ese martes por la noche en octubre pondría fin a la carrera policial de Morrison antes de que realmente comenzara. Lu costaría a la universidad $615,000 en acuerdos y expondría a un departamento de policía del campus que había ignorado 7 quejas en 8 meses porque Morrison era el sobrino de un alto administrador de la universidad que había abogado por su contratación. Un hombre negro de unos 40 y pocos años, el Dr. Isaiah Grant, profesor titular de filosofía y ética con 18 años de experiencia en la Universidad de Whitmore, entraba en su despacho cuando un agente novato lo consideró sospechoso. No se trataba de ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Simplemente estaba abriendo una puerta con su tarjeta de acceso universitario. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. La Universidad Whitmore se encontraba en la ciudad universitaria de Riverside, Massachusetts, una prestigiosa institución privada donde los edificios de ladrillo rojo y los patios arbolados crean la atmósfera académica arquetípica de Nueva Inglaterra. El campus era extenso. 200 acres de arquitectura gótica, modernas instalaciones de investigación, residencias históricas y espacios para estudiantes. El edificio de Humanidades era una de las estructuras más antiguas, construida en 1923, 4 pisos de ladrillo y piedra caliza, con oficinas para el profesorado de filosofía, literatura y historia.
por la noche el edificio era más tranquilo, pero nunca estaba vacío. Los profesores trabajaban hasta tarde. Los estudiantes de posgrado usaban los espacios de estudio. El acceso requería tarjetas de acceso emitidas por la universidad que registraban la entrada. Ese martes 24 de octubre en particular, la temperatura había bajado a 52 grados. Otoño en Nueva Inglaterra, hojas cambiando de color. El tipo de tarde fresca en la que el campus es esencia tranquilo. Eran las 9:47 p.m. el tipo de tarde en la que el profesorado dedicado terminaba de calificar, preparaba clases y se reunía con estudiantes con dificultades. El tipo de noche académica tranquila donde no suele ocurrir nada dramático. El doctor Isaiah Marcus Grant tenía 43 años y era profesor titular de filosofía, especializado en ética, teoría de la justicia, social y filosofía de la raza. Se había licenciado en Princeton y Dr. Du en Harvard, y se había incorporado al profesorado de la Universidad de Whitmore 18 años antes como profesor adjunto. Su ascenso había sido meteórico según los estándares académicos. Titularidad a los 32. Profesor titular a los 38. Director del Departamento durante 3 años hasta que renunció para centrarse en la investigación y la docencia. Durante casi 2 décadas, fue uno de los filósofos más respetados en su campo. Sus colegas lo calificaron de transformador, un académico cuyo trabajo sobre el racismo estructural y la responsabilidad ética había transformado las conversaciones en los departamentos de filosofía de todo el mundo. Había publicado 4 libros. El más reciente de los cuales ganó el premio del libro de la Asociación Filosófica Americana. Había publicado más de 40 artículos revisados por pares en las principales revistas. Había pronunciado discursos de apertura en congresos por todo el mundo. Había sido entrevistado por The New York Times, The Atlantic y NPR sobre su trabajo sobre la injusticia sistémica. Impartió casos que los estudiantes esperaban años para cursar. Seminarios sobre justicia, poder y resistencia que reciben constantemente las mejores califications. Fue mentor de 23 estudiantes de Dr. Du, muchos de ellos ahora profesores. Formó parte de comités universitarios que abordaban la diversidad, la gobernanza del profesorado y la libertad académica. Trabajaba incansablemente, a menudo permaneciendo en su oficina hasta las 10:11 de la noche, leyendo trabajos de los estudiantes, preparando clases, escribiendo. El motivo de su presencia en el edificio de humanidades ese martes por la noche era completamente ordinario. Había tenido horario de oficina de 7:30 a.m. 9:30 p.m. Durante los exámenes parciales, cuando los estudiantes necesitaban apoyo adicional, 3 estudiantes habían legado con borradores. Dedicó tiempo a cada uno, explicándoles la estructura de los argumentos, los marcos éticos y las prácticas de citación. Ahora estaba reuniendo materiales para llevárselos a casa y calificarlos. Trabajo docente completamente normal en su propia oficina, en un edificio donde había trabajado durante 18 años. El oficial Kyle Morrison tenía 24 años. Ese había graduado recientemente de una academia de policía universitaria de 6 semanas y había sido contratado a pesar de las preocupaciones planeadas durante su verificación de antecedentes sobre SUS publications en redes sociales que cuestionaban la acción afirmativa y las iniciativas de diversidad del campus. Su expediente laboral contaba una historia inquietante condensada en 8 meses. La primera denuncia se produjo en marzo, su segundo mes. Una estudiante negra entró en su dormitorio a las 11 p.m. Morrison la detuvo, luego exigió su identificación. Cuestionó si realmente vivía allí y se negó a dejarla entrar hasta que llamó a recepción para verificar su residencia. Estudiantes blancos habían entrado antes, y después de ellos sin ser detenidos. Respuesta de la universidad. Recordatorio sobre la interacción respetuosa con los estudiantes. La segunda denuncia se produjo en abril.
un profesor negro subia libros a su coche en el estacionamiento de la facultad. Morrison ese acercó, le pregonó que estaba haciendo, insinuó que los libros podrían ser propiedad rápida de la universidad, y lo exigió ver su identificación de profesor. Respuesta de la universidad, asesoramiento sobre el reconocimiento del profesorado, y el personal. La tercera denuncia se produjo en Mayo. Una estudiante negra de posgrado utilizaba la sala de estudio de la biblioteca abierta las 24 horas. Morrison había entrado, pregonó si el estudiante estaba matriculado y insistió en acompañarlo hasta que un bibliotecario intervino para verificar su estatus de estudiante válido. Respuesta de la universidad, capacitación sobre servicios estudiantiles y políticas de acceso. Las quejas de la cuarta a la séptima documentaron el mismo patrón durante el verano y principios del semestre de otoño. Personas negras detenían, interrogaban, seguían y trataban como intrusos mientras miembros de la comunidad blanca se movían libremente. Todas las quejas involucraban a Morrison. Todas las quejas involucraban a un estudiante, profesor o miembro del personal negro. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del campus confirmaron el trato desigual. El patrón era claro. La documentación era extensa. Pero, de alguna manera, Cal Morrison seguía patrullando. Su supervisor de capacitación señaló en los informes que Morrison era entusiasta de los protocolos de seguridad y se tomaba en serios sus deberes de protección. Su tío, Gerald Morrison, se desempeñaba como vicepresidente asociado de instalaciones y había recomendado personalmente a Kyle para el puesto. Esas conexiones lo protegen. Correos electrónicos internos obtenidos posteriormente mediante el descubrimiento de pruebas mostraron que las quejas se enviaban al tío de Kyle para su revisión, lo que creaba un conflicto de intereses que garantizaba que no se tomaran medidas disciplinarias significativas. No hubo una llamada tradicional al 911 porque la policía del campus operaba con su propio sistema de despacho, pero Morrison estaba respondiendo a lo que luego afirmó que era una inspección del edificio cuando se encontró con el Dr. Grant. En realidad, según la marca de tiempo de su cámara corporal, había visto a un hombre negro entrar al edificio de humanidades y decidió investigar. En la mente de Morrison, maldita por 8 meses de prejuicio sin control y una formación mínima, las personas negras en el campus fuera del horario laboral eran sospechosas por defecto. Esta era su especialidad. Aquí era donde demostraba vigilancia. Atrapaba a otra persona no autorizada, otra amenaza potencial, otra situación donde solo su intervención protegía a la universidad. En suma, esto no era discriminación racial. Esto era hacer su trabajo. El Dr. Grant vestía pantalones khaki, camisa Oxford abotonada, suéter tipo cardigan y zapatos de cuero. El uniforme habitual de los profesores de humanidades de todo el mundo. Su credencial de profesor estaba sellada al centro. Su tarjeta de acceso a la universidad estaba en la mano. La puerta de su despacho estaba abierta tras él, con una placa claramente visible. Dr. Isaiah Grant, profesor de filosofía, había pasado su tarjeta para abrir la puerta. Una acción registrada en el sistema de acceso electrónico de la universidad con su nombre, número de identificación y fecha. Tenía todo el derecho legal de estar en ese edificio, en esa oficina, en ese momento. Pero el agente Morrison vio algo diferente. ¿Crees que la policía del campus debería verificar la afiliación universitaria de alguien antes de exigir su identificación y hacer acusaciones? Deja tu respuesta abajo. La mano de Morrison permaneció en su cintura mientras se acercaba al Dr. Grant. Dije que necesito ver mi identificación. Isaiah buscó su billetera lentamente y sacó su licencia de conducir. Tom, pero soy profesor. Esta es mi oficina. Morrison tomó la licencia y la examinó sin urgencia. Esto no me dice que trabajo aquí.
Isaiah Sonolo La Puerta Dietrich de L. Mi nombre está en la puerta. Dr. Isaiah Grant. Soyo. Morrison miró la placa y luego volvió a mirar a Isaiah. Cualquiera podría poner un nombre en una puerta. Isaiah sintió que la absurdidad se cristalizaba. Tengo una identificación de la facultad. Y abrí esta puerta con mi tarjeta de acceso de la universidad. El sistema registró mi acceso. Se desenganchó su identificación de la facultad del Centron y la levanto. Facultad de la Universidad de Whitmore. Lo vi. Morrison tomó la tarjeta de identificación y la levantó a contraluz como si buscara una falsificación. Estas pueden ser falsificadas. Isaiah lo miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y creciente ira. Falsificada? Esta es una identificación universitaria oficial con mi foto, nombre, departamento y número de empleo. Soy profesor titular. Llevo 18 años trabajando aquí. Morrison le devolvió la identificación. Voy a necesitar que salgas de la oficina mientras verifico tu historia. La voz de Isaiah se tensó. Verificar mi historia? Te muestro mi licencia, mi identificación de profesor, mi tarjeta de acceso, y mi nombre en esta puerta. ¿Qué estás verificando exactamente? La postura de Morrison se volvió más agresiva. Señor, estoy llevando a cabo una investigación. Tiene que obedecer. Isaiah sacó su teléfono. La María Seguridad del campus para confirmar mi identidad. Esto es absurdo. La mano de Morrison se movió hacia su radio. Cuelga el teléfono. No está cooperando. Isaiah mantuvo el teléfono levantado. Poco cooperativo? Luego mostrado tres formas de identificación. Estoy en mi propia oficina. Que abrí con mi propia tarjeta. Tengo todo el derecho a la seguridad. Morrison habló por su radio. Necesito refuerzos en el edificio de humanidades. Tercer piso. El sujeto se niega a cooperar con la investigación. La voz de Isaiah se alzó. Sujeto soy profesor. Revise sus propios registros de acceso. Lame al departamento de filosofía. Lame a cualquier administrador. Ellos confirman que trabajo aquí. Una estudiante de posgrado que trabajaba hasta tarde dos cosas más a la oyó las voces, que se intensificaban y salió al pasillo. Reconoció al Dr. Grant inmediato. Dr. Grant, ¿qué sucede? Morrison se giró hacia ella. Señora, regresa a su oficina. Esto no lo incumbe. La estudiante sacó su teléfono. Estoy grabando esto. Ese es el Dr. Grant. Es mi profesor. Sin duda trabaja aquí. Otro miembro de la facultad, un profesor asistente blanco, salió de su oficina. Oficial. ¿Cuál es el problema? Es Isaiah Grant. Es el miembro de mayor rango de nuestro departamento. Morrison lo ignoró. Necesito que ambos se hagan a un lado. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Cuando tres identifications son insuficientes, cuando se ignora un nombre en una puerta, cuando colegas confirman su identidad y son ignorados, cuando la suposición inicial de alineamiento invalida toda evidencia. La agente refuerzo llegó en 4 minutos. La agente Tricia Chun, de 29 años y con 4 años en la policía del campus. Había trabajado con Morrison antes, y lo preocupaba su regularidad en las detenciones. Cuando entró en el pasillo, y vio al Dr. Grant, lo reconoció de inmediato de una reunión del consejo de profesores a la que había asistido para planificar la seguridad. Se lo encogió el estómago. Morrison habló primero. Este individuo se niega a salir del edificio. Dais trabajar aquí, pero no estoy satisfecha con su verificación. Chimarró al Dr. Grant. Vio su identificación de profesor sujeta al Centron. Vio su placa en la puerta. Agent Morrison. Ese es el Dr. Grant. Es profesor de filosofía. El rostro de Morrison se endureció. Estoy llevando a cabo una investigación baida en actividad sospechosa. Chin se acercó a Morrison en voz baja.
No hay actividad sospechosa. Esta en su despacho. Su nombre está en la puerta. Lo reconozco. Morrison alzo la voz. Se mostró agresivo y ese negó cooper. Chimarró al Dr. Grant. Señor, lo pido disculpas por esto. Obviamente está autorizado a estar aquí. Se Gyro Haitian Morrison. Hemas terminado. Retirees. Morrison tenso la mandíbula. Voy a hacer un arresto por allanamiento. Chin abrió mucho los ojos. ¿Bao que base? Es profesor. Tiene cheso. Mostro identification. Morrison ese acerco al Dr. Grant. Date la vuelta. Manos a la espalda. Isaiah no podía creer lo que estaba pasando. ¿Me estás arrestando por estar en mi propia oficina? El estudiante de posgrado que estaba filmando habló. Esto es una locura. Soy testigo. Él es profesor. Morrison sacó las esposas. Señor, date la vuelta ahora. O lo acusaré de resistencia. Chinagaro el brazo de Morrison. Calm, no hagas esto. Esto es un error. Morrison ese la quito de encima. Esta es mi parada. Yo decido. Extendió la mano hacia el Dr. Grant. Isaiah ese apartó instintivamente. No me toques. No he cometido ningún delito. Morrison agarró la muñeca de Isaiah, y ese la retorció tras la espalda. Estás arrestado por allanamiento y resistencia a un oficial. Lu puso las esposas a la fuerza. El estudiante de posgrado salazaba mientras filmaba. El profesor Blanco gritó, Esto es illegal. Voy a llamar al director del departamento. El jefe de departamento legó en 12 minutos, junto con el supervisor de turno de la policía del campus, el teniente James Walsh, de 51 años y 24 años en el departamento. Walsh había estado revisando el expediente de Morrison esa misma noche, preparando una recomendación para que se le pusiera en libertad condicional tras la séptima denuncia. Cuando la central lo notificó de un arresto en el edificio de humanidades que involucraba Morrison, su primer pensamiento fue de terror. Al llegar Wyver al Dr. Grant Esposito, al profesor Timothy Chin explicando frenéticamente que ese trataba de un profesor titular en su propia oficina, a dos testigos filmando y al agente Chin con aspecto mortificado, Walsh supo que este era el incidente que temía que Morrison causara y que pondría fin a su carrera. Se movió con rapidez. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Morrison inmóvil. Arresta este individuo por allanamiento. Se puso agresivo cuando intentó verificar su presencia. Walsh miró al Dr. Grant, luego a la placa, y luego a Morrison. ¿Revisas los registros de Cheso? Verifique su estatus como profesor, preguntó Morrison, dudo. No pudo proporcionar pruebas suficientes. La voz de Walsh se volvió fría. Oficial Morrison, quitó las esposas al profesor Grant inmediatamente. Morrison abrió mucho los ojos. Teniente yo, Walsh lo interrumpió. Es una orden. Quitó las esposas ahora. Morrison ese quitó las esposas regañadientes. El Dr. Grant se frotó las muñecas, respirando con dificultad, intentando controlar su aire. Walsh se giró hacia él. Profesor Grant, le pido disculpas. Este arresto fue ilegal. Puede presentar un informe completo. Se giró de nuevo hacia Morrison. Placa, radio y arma. Queda suspendido con efecto inmediato en espera de la investigación. El rostro de Morrison palideció. Señor, estaba haciendo mi trabajo. La voz de Walsh era de furia apenas contenida. Su trabajo no es arrestar profesores en sus propias oficinas. Su trabajo no es ignorar pruebas y agravar las situaciones basadas en suposiciones. Placa. Ahora. Morrison ese quitó lentamente la placa y ese la entregó junto con su radio y su arma de servicio. Walsh miró a los testigos. Necesito las declaraciones de todos. Esto es investigar a fondo. El estudiante de posgrado seguía grabando. El video ya ese estaba subiendo a las redes sociales.
La historia ese estaba difundiendo. En 16 horas, las imágenes de la cámara corporal se obtuvieron mediante una solicitud de registros públicos y fueron publicadas por activistas estudiantiles. Los videos se hicieron virales en redes sociales. Profesor negro arrestado en su propia oficina. Policía del campus esposa profesor titular tras mostrar su identificación. Observa cómo un oficial novato ignora las pruebas y arresta a un profesor de filosofía. Dr. Isaiah Grant, académico arrestado por trabajar hasta tarde. Las imágenes lo mostraban todo. El enfoque agresivo de Morrison. El Dr. Grant mostrando con calma tres tipos de identificación. Morrison descartándolo todo. Compañeros confirmando la identidad del Dr. Grant. El arresto ilegal. Las esposas. Los testigos. Millions de visualizations en 48 horas. Deberían los policías universitarios ser despedidos tras arrestar profesores o estudiantes sin motivo en espacios a los que tienen acceso autorizado? Deja tu respuesta. La Asociación Filosófica Americana emitió un comunicado en menos de 24 horas condenando el arresto y exigiendo responsabilidades. La AAUP envió una carta exigiendo una investigación sobre la capacitación y supervisión de la policía del campus. El rector de la Universidad Whitmore ofreció una conferencia de prensa de emergencia para disculparse con el Dr. Grant y anunciar una revisión exhaustiva de las prácticas policiales del campus. Las organizaciones estudiantiles organizan protestas exigiendo el despido de Morrison y reformas sistémicas. En menos de 72 horas, Gerald Morrison, tío de Kyle y administrador que había abogado por su contratación, fue puesto en licencia administrativa por conflicto de intereses en la gestión de quejas. La universidad anunció una investigación externa a cargo de la División de Derechos Civiles de la Fiscalía General de Massachusetts. Los abogados de derechos civiles contactaron al Dr. Grant en cuestión de horas. La demanda se presentó 6 semanas después. Dr. Isaiah Grant contra Whitmore University, el Departamento de Policía del Campus, el Oficial Kyle Morrison y Gerald Morrison individualmente. Las reclamaciones fueron exhaustivas. Arresto ilegal sin causa probable en violación de la cuarta enmienda. Perfilación racial y discriminación en violación de la 14ª enmienda. Privación de derechos civiles bajo el amparo de la ley. Encarcelamiento ilegal. Infligir intencionalmente angustia emotional. Aggression y lesions. Contratación, capacitación y supervision negligence del Oficial Morrison. Indiferencia deliberada al patrón de perfilación racial de Morrison evidenciado por 7 quejas en 8 meses. Responsabilidad municipal por costumbres y políticas que permiten la discriminación. La queja de la abogada en su anterior que involucraba Morrison y llenó evidencia de video. Declarations de testigos y grabaciones de seguridad del campus que mostraban su patrón de detener personas negras mientras ignoraba a miembros de la comunidad blanca en circunstancias idénticas. Los abogados de la universidad revisaron las pruebas. Las grabaciones de la cámara corporal fueron devastadoras. Los testigos fueron creíbles. El historial de denuncias de Morrison documentaba un patrón innegable. El conflicto de intereses con la supervisión de su tío generó responsabilidad institucional. El arresto de un reconocido académico en su propia oficina fue indefendible. Llegaron a un acuerdo en 9 meses. Se pagaron $615,000 al Dr. Grant. El acuerdo más cuantioso en la historia de la Universidad Whitmore por una violación de derechos civiles. Los términos incluyen más que dinero. La universidad acordó disolver su actual cuerpo de policía del campus y crear un nuevo modelo de seguridad pública que enfatiza la desescalada y la participación comunitaria. Acordon prohibir que los familiares se supervisen entre sí en cualquier función. Acordon implementar capacitación obligatoria sobre sesgos y sistemas de análisis de patrones.
Accorder en la supervision civil independiente de todas las operaciones de seguridad del campus. El oficial Kyle Morrison fue despedido 5 semanas después del incidente. La carta de despido decía: el oficial Morrison arrestó a un profesor titular en su propia oficina, a pesar de haber presentado una identificación válida, una tarjeta de acceso y la confirmación de sus colegas. A pesar de 7 denuncias previas que documentaban un patrón de discriminación racial durante 8 meses, el oficial Morrison demostró una incapacidad persistente para desempeñar sus funciones sin prejuicios. Sus acciones violaron los derechos constitucionales, la política universitaria y las normas básicas de conducta razonable. El despido se produjo con causa justificada a partir del 30 de noviembre. La certificación policial de Morrison se incluyó en el índice nacional de desertificación. A los 24 años, su carrera policial terminó antes de comenzar. No emitió ninguna declaración pública. El Dr. Isaiah Grant testificó en la legislatura del estado de Massachusetts 10 meses después. Habló sobre cómo las credenciales no significan nada cuando el sesgo prevalece sobre la evidencia. Habló del trauma de estar expulsado en su propia oficina después de 18 años de servicio. Habló sobre profesores, estudiantes y personal negro que enfrentan un trato similar a diario. Habló sobre sistemas que protegen a los oficiales con patrones obvios hasta que alguien con la titularidad y los recursos los obliga a render cuentas. La solicuedo en silencio. Massachusetts aprobó una ley integral de reforma policial en campus 7 meses después. No se trataba solo de un policía novato cometiendo un error. Era la prueba de que ninguna credencial, ningún logro, ningún estatus protege a las personas negras cuando alguien ha decidido que no pertenece. El Dr. Grant contaba con todas las formas posibles de verificación. El sesgo de Morrison era tan completo que invalidaba las tarjetas de identificación, las tarjetas de acceso, las placas de identificación y la confirmación de sus colegas.